నా వోల్టాస్ కంప్రెసర్ అన్న వోల్టాస్ కంప్రెసర్ రీసెంట్గా ప్రాబ్లం వచ్చిందండి. పిస్టన్ టెక్నీషియన్ కష్టాలు చూడండి. పిస్టన్ కొట్టేసిందండి. రీసెంట్గా రిపేర్ చేసాం. ఇప్పుడు 30,000 వరకు అయ్యింది. దాంతోపాటు ఇప్పుడు మళ్ళీ రిపేర్ వచ్చిందండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు మా ఓనర్ గారికి ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు. వైటింగ్ సిస్టమ్, టైర్ కప్లింగ్, 50 HP మోటార్, +5 degrees వరకు మనకి వస్తుందండి. ఇప్పుడు ఓనర్ గారికి ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు మా అందరికీ. దీన్ని రిపేర్ చేయాలంటే బయట నుంచి తీసుకురావాలి పర్సన్ని. వాళ్ళకి ఇంకో 30,000 40,000 వరకు అవుతుంది. టెక్నీషియన్ కష్టాలు ఇలా ఉంటాయండి. సర్వీస్ పర్సన్స్ వచ్చి సర్వీస్ చేసుకున్నారు.